Petare, capital de muertes de Caracas, en YouTube, en internet, No, eso es mentira. Lo que pasa es que en las redes ponen mucha buena. Lo que pasa, Sí. vuelvo a repetir, Petare como tal. Sí, Petare es famosa, Petare. Como tal, Petare Sí. esto es una maravilla. El Sí. que vive aquí tiene mucho privilegio. You probably heard a lot about Petare as the grand murder capital of Caracas, of Venezuela, of the world, and how dangerous it is. And I heard that as well. And I saw a bunch of YouTubers walking around here saying the same thing. And to be honest, I can't fault them because Petare was like that. It really was. For quite a long time. There were vicious gangs of very young guys, you know, sometimes as young as 13, killing each other over territory in areas that the police dare not venture. And that has changed. That has changed. From what I understand, talking to people, the people that I've talked to, last time I was in Petare, and also other people outside Petare, is that the situation has changed a lot. Those dangerous gangs don't reside in Petare anymore. They left Petare. They either went to other countries, a lot of them went to Colombia, or they went to another neighborhood. ¿Sí? Es otro barrio, no Petare, otro barrio. Exacto. Con todos las carteles y malandros criminales. ¿Qué es el nombre de este barrio? José Félix Rivas. José Félix Rivas. Yeah. Y Cota, ¿no? Cota. No. La cota es acá para el oeste de la ciudad. Ok. José Félix Rivas. ¿Quieres caminando a José Félix Rivas? No. No. Ok. ¿Este Petare? Yeah. Sí, no, ya esto es Petare. Okay, all right, cool. So yeah, we entered Petare now. Hola, mucho gusto. Okay, ¿tú vives aquí? Sí. Okay. ¿Qué es tu opinión sobre el barrio ahora? Bien, ¿sí? ¿O antes más problemas? No, ahora está un poco más suave. Okay. No, los problemas como anteriormente sí están un poco Sí. más fuertes los problemas, pero ahora se ha bajado un poco. ¿Y seguro para turístico o no? Regular. La gente que habita aquí, claro, obviamente ya está acostumbrado, sube y baja, pues, y sin embargo siempre tienen que tener un poco de precaución, porque Okay. uno no sabe quién se encuentra por el camino. Claro. Y ahora es los murales. Sí, ahora. Hola. ¡Vamos! All right. Loud people. Yeah. But friendly, I guess. Petare. See, these guys are proud of Petare. All right, look. Here we go. Got the houses up on the mountains. ¿Y dónde es mejor en Petare? ¿Abajo o arriba? Abajo. Sí, Arriba, más. muy fuerte. Muy fuerte. Okay. ¿Y la policía es aquí o no? Seguridad, sí. Sí, allí abajo hay puro policial, siempre la policía está pendiente. Pero arriba no. En los barrios tienden a subir, pero sí suben, la policía sí sube a los barrios, poner un poco de orden, ¿Ok? pero a veces es un poco fuerte. Es que por lo menos nosotros, todo el mundo le tiene como un cierto miedo, pero a pesar. Pero en realidad tú vas a grabar allá y la gente te recibe bien, no te recibe mal. Porque a la gente le gusta eso. Es como el otro lado de la cara de la moneda, no todo es malo en Venezuela. Tanto. O sea, el venezolano en realidad en sí no es malo. Me despido, bueno, mucho gusto. igualmente. Gracias. Chao. Gracias. Ah, un placer. All right, nice. Very friendly lady. Told us a bit about Petare. I understood some of it, but I'll have to translate later because my Spanish is still work in progress.
Manu knows. He's always not understanding me. I'm not understanding No, him. sí te entiendo. I do Ah, understand. ¿tú entiendes? Okay, okay. I'm better at speaking than understanding because, you know, you find some words to express yourself, but then when the person talks, if there's one or two words they say you don't understand, you're fucked. 5 minutes walk to get to the historic old center of Petare, and that is what I find really amazing about this neighborhood, if you can call it a neighborhood, because around 500,000 people live here, and some people qualify it as the largest slum here in South America, with so many people, bigger than even all the favelas in Brazil. All right, my friend here is just making sure I don't get run over. It's important. Now this is the center. Sí, eso es como una plaza. There's a huge statue over there. Yeah. ¿Quién es el statue? Jesús. Jesus. Yeah. Wow, Jesus, guys. Ahorita It's a vamos allá. statue of Jesus. And this is the main square. You've probably seen a lot of bloggers on this square. So there he is, our good friend, the one and only Jesus, looking over the people, watching out for them. And let's see what it says. Plaza Sagrado Corazón de Jesús de Petare. The plaza, heart of Jesus. Ajá. And there he is. Inaugurade Yeah. 2000. Yeah. Este 2000, that's Yes, not it. yes. Okay, guys, it's a new statue. It's only 23 years old. It's younger than me. Wow. But it's very cool. I like it a lot. Oh, and look at the kids playing here. It's nice. The families come here. So, Petare originally was a colonial town and it was very successful. They had plantations there. They were making good money and it expanded. And later on, it was swallowed up by Caracas. And only in the 20th century, mid-earliest 20th century, or maybe the second half of the 20th century, it started to experience problems. When it grew too big, infrastructure broke down, and it kind of became the sort of the infamous Petare, rather than the successful colonial town of Petare. Oh. And there's some crazy people, yeah. Drunk people. Poquito personas loco. Yeah. It happens. It's all good. No need to get stressed out. And yeah, it's okay. There's a lot of people here, so there's no reason really to be concerned. I don't know if I'd walk around like this at night by myself, but right now it's fine. Really is. Esta, Yes. la iglesia. Yes. Yeah. Amigo, todo bien, todo bien. No, es que viene. I'm not gonna get run over. I'm not gonna get run over. It's all good. No muerte de carro. No. Todo bien. He's just looking out for me. He's looking out for me. Antonio José de Sucre. Check it out. He's one of those founding fathers of Venezuela, one of the guys who was fighting alongside Simón Bolívar in the early 19th century. Died young, Esta es la zona. 1796 to 1830. And there's actually a town called Sucre, see? Es Pueblo, Yeah. nombre Sucre, named after him. Our friend Sucre. Este Plaza Sucre? Yeah. And the plaza's named after him. Ah, this guy's got some stuff going for him. Got the church over there, and this guy. Guys, zona Wi-Fi. There's even a Wi-Fi zone here in Sucre. O esa zona colonial. Ahí no hay peligro de nada. Ahí no Sí, hay sí, peligro. no Sí, es que peligro. todo el mundo dijo que era peligroso, pero de que No, entramos, vale. todo el mundo nos Mira, saludaba y todo el mundo Hay se un quedaba viendo. dicho que dice aquí, Petare lo tienen como la culebra más arrecha. Petare no es así. Petare. Sí. ¿Qué? Ahora, si tú te vas ahí para quieres yo grabar. cerro para el coño. Recuerden. Sí, Si sí. tú te vas para esos cerros arriba de Bolívar que te vas a desplomar. Porque, Pero, ¿qué es tu opinión en, ok, yo soy de otro país, Ajá. en el internet, YouTube es Petare, capital de muertes, de Caracas, en YouTube, en internet, es No, eso es mentira. Lo que pasa es que en las redes ponen mucha buena. Lo que pasa, Sí. vuelvo a repetir, Petare como Sí. tal. Sí, Hablar un poco Petare más es famosa, Petare. Petare. Como tal, Petare Sí. esto es una maravilla. El Sí. que vive aquí tiene mucho privilegio. Sí. Ahora, si tú te vas a los barrios, José Félix y Río, a la Sí. bombilla, San José, Sí, sí. eso Es- es otra cosa. Dale, Vamos a ver. Mucho gusto, el señor montaña.
Gracias para el bienvenido. Igual, igual, igual. Ah, gracias. What a nice gentleman. Very nice. I liked him. Oh, look at this umbrellas, guys. These beautiful umbrellas. I see them in like really fancy places in European cities, and they have them in Petare. This is kind of the edge of the city. It's over there. Tons of people, crazy lines in order to get on the bus and get into the city so that they can go to work. And that is the metro station of Petare, Yeah. Estación de Metro of Petare, but it doesn't arrive at some of like the other places. That's why they have to wait in those crazy lines to get on the buses, because the metro doesn't always take them where they need to go. There it is, look. On top, see the train? Off it's set, going off towards the city. ¿A dónde el tren? ¿Ah? ¿Tú mira el tren a dónde? I guess. El tren es al centro, Yeah. al centro, Yeah. Chacao, Yeah, Chacaito. O el de la línea 1. Básicamente es la línea 1 del metro y después ya conecta Plaza Venezuela, es que te dividen las otras líneas del metro. They're going there to go to work, and este Petare, see? Sí. Este barrio. Those are like the rougher barrios up there with the little houses, style, like favela style that you've probably seen, although not as colorful. They're made out of that red brick, which is very accessible. And yeah, and like amazing mountains in the background. It's actually a really nice view. It's not that bad a place to be, I think. Estas casas Yeah. colonial, Yeah. viejo. Yeah. So, yeah, this is a colonial area. You can kind of tell a little bit that these houses are not like new, hastily constructed poor houses. And they're saying here, and also my friend here, that these are colonial houses, so they were built 150 years ago, 200 years ago, or more, obviously reconstructed. Because again, we're still in the, this is the better area of Petare. This isn't up in the barrios, in the dangerous barrios. This is the nice area. Fixing the motorbike right over there. And obviously you have more motorbikes here because it's not that easy to drive in these little streets. Pero bueno, por lo menos esta calle no está hecha de piedras, sino que está asfaltada. Es como un poquito más actualizada, pero las casas siguen siendo viejas de la época de la colonia, cuando apenas el barrio estaba empezando a poblarse. See, he was so busy warning me about getting run over, and now he's getting run over. En muchas casas hay cosas así, cuestión de que sean un poco más económicas para la gente. Yeah, everything is cheaper here. That we understand, and it's got to be because people don't make a lot of money. So what would they do if it wasn't cheaper? Le podemos hacer una pequeñita visita ya a una autorismo, Por favor. porque están montando ahorita una obra que van a presentar a la... Yes, thank you. Ah, el director. Gracias, el director. Oh, look, they're letting us inside. It's a bit dark, so I don't know if we're going to see much, but oh. Look. Libre, no cuesto, para el Público general. para el público general. Okay, guys, free performances here in the theater. Free, libre is free. ¿Quién pagaron para este? La alcaldía de Sucre. Es el government. Sí. Esto es una estructura que es dependencia de la alcaldía. Bien. Para público. Todo para público. Yeah. Okay. They're doing something for the community over here, so that's really nice to see. Gracias. 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 Guys, the Museum of Popular Art, and it's abierto. Luckily, it's abierto for us. Abierto. We're gonna enter. Look. Wow. Este museo es el Museo de Arte Popular de Petare, Bárbaro Riva. Es una institución que depende de la... ¿Usted habla español? Entiendo. Sí, él entiende. Con tal que no lo hables tan rápido, él entiende. No todo, pero... Y después, ¿usted lo traduce en inglés? Sí. ¿Tú hablas inglés? Yes. You Sí, speak pero, English? sí, pero no voy a hablar en inglés, voy a hablar en español porque estamos en Venezuela. Lo mismo que se presenta aquí, se representa allá adentro, pero con los dos, con Dima y Gesta. Esos son los dos ladrones que se encuentran aquí. Ok. Que ahí te puedo dar la información, ¿ves? Fue construida en 1785. So all this wandering around made me very hungry. Yeah. Gracias. Maracuyá, jugo.
Si no, échale salsa, muerde salsa, muerde salsa. No, ¿Qué salsa? ¿Este todo? Amigo. salsa, muerde salsa. That's how you eat. You put the salsa. You eat, you put the salsa. Very good. Vámonos así, mi rey, por favor. Of course, the rain had to come. Always has to come. It's tropical weather. Didn't expect this much rain in Caracas. Para que la misma gente que... Okay, see. Let's walk in the rain, see? Porque yo no sabía que estaba esta actividad aquí. Tienen este muro lo mismo. Okay, you sit on the floor. Okay. Cerveza. Gracias. Vive Petare. Vive Petare. Raining on us. Of course, there is that rougher side which I saw more of in my other visit to Petare, where the first thing we saw was police pelted with tomatoes by an angry crowd on the road. Alright, we're inside the market in Petare. During the day, it's hectic and insane over here. The areas around the streets of Cinco de Julio and 12 de Octubre don't have any colonial heritage. This house here just fell apart, so they blocked off the road. Just old houses with no proper foundation, and it just went down. Really deep inside Petare, and just gonna go get a beer or something. ¿Gustes Petare? ¿Te gusta? Bueno, más o menos, pero bueno. Más o menos. Sí. No es problemas con agua y electricidad, ¿no? Electricidad, agua, comida, medicamentos. Okay. Estamos de mal en peor. Yo estoy más arriba, yo tengo negocio, yo tengo abasto de licorería. Yes, a little bit from resells beer and Ya. you know Lo vendo. some good. Una caja, esta, de 24 botellas, le gasto How much does it make a month? $6. $6. $6 para mes. Por mes. ¿Qué? Ese es el sueldo aquí mismo. $6. Minimum wage here, $6 a month. ¿Cuántas? ¿Qué es posible comprar con $6? Look at the mountain endless red brick houses of Petare. 500,000 people live here. So just now this bus ran over one of the motorbike drivers and they're having a fight about that. And that can happen when you have these narrow streets with people driving both directions like this. One of the problems here. I mean, look at the traffic jam. This is great. Crazy. Esto pasa usualmente, estos pedos, así. Sí, güey. Sí, all the time. Pero todo se resuelve de buena manera, ¿sabes? At the end, it gets resolved. Pero tiene que llegar la policía o tiene que llegar los de Wilecchio. La policía y el que busca la policía. Y, The police or whoever finds it. Los policías son los que mandan aquí. La franelilla blanca. la policía. ¿Sí? Claro. Son los que ponen las leyes. Y de ahí bueno, tiraba para allá, ¿verdad? Que la están cumpliendo. ¿Ves? Every moment something's happening here. Yeah. Más problemas económicos, inflation. Vamos a hablar de La inflación.
política, ¿no? Like, you don't want to talk about politics. No, Like if the life here changed, that's all. La vida cambió aquí. Por ejemplo, ¿cambió al mejor o No. igual? It's like Para que se sientan bien atendidos, agradables. we want people to feel welcome here. Yeah, I do. Ya levantaron Él se esto. siente bienvenido. Bienvenido eres, ¿oíste? Sí, sí. Sí, vale, sí, sí. What I learned from my visits is that Petare is huge. It's a city within a city. Some parts of it are very safe, some are not. It really depends where you go. So next time you see one of those headlines of the most dangerous slum in the world, Petare, you should remain just a little bit skeptical.